নমস্কার বন্ধুরা, কম্পিউটার ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের ক্লাসে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনের স্ট্রেট লাইন মেথড আলোচনা করে নেব। কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশনের এই মেথডটি আলোচনা শুরু করার আগে জেনে নিতে হবে যে ডেপ্রিসিয়েশন কাকে বলা হয়। আসলে আমাদের যে ফিক্সড অ্যাসেটগুলি আমরা ব্যবসায় ব্যবহার করি, যেমন মেশিনারি, ভেহিকল, কোনো ফার্নিচার ইত্যাদি, এগুলি বছরের পর বছর ব্যবহারের ফলে এদের অবক্ষয় হয় বা মূল্য হ্রাস হয়। এই মূল্য হ্রাস বা অবক্ষয়কে বলা হয় ডেপ্রিসিয়েশন। এটি কিভাবে হচ্ছে এটি ক্যালকুলেট করে নেওয়ার জন্য বেশ কিছু মেথড রয়েছে। স্ট্রেট লাইন মেথড যেটা আমাদের ছিল, স্ট্রেট লাইন মেথডটা নিয়ে আমরা একটুখানি আলোচনা করি। ডেপ্রিসিয়েশন জেনারেলি পার ইয়ারে ক্যালকুলেশন হয়। তো ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার আমরা যদি বলি, এখানে এরকম ভাবে লিখি এটাকে, ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার ইকুয়ালস হলো, ফুল ফর্মুলাটা আমি লিখে দিচ্ছি। স্ক্র্যাপ ভ্যালু মানে কিন্তু কোনো একটা ফিক্সড অ্যাসেট, এখন আমরা যদি বলি যে কোনো ভেহিকেল বলি আমরা, বা প্লট, মেশিনারি, এই ধরনের কোনো কিছু বলছি আমি, তো সেই ক্ষেত্রে সেটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু মানে সেটা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে এরকম ব্যাপারটা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে কারেন্টলি আমি যদি সেটাকে আর ব্যবসায় না রাখি, বিক্রি করে দিই, তাহলে কত ভ্যালু পাবো। আবার স্ক্র্যাপ ভ্যালু মানে যখন ইউজফুলনেস কোনো একটা জিনিসের ফিক্সড অ্যাসেটের শেষ হয়ে গেছে সেটাকেও বোঝায়। এখানে স্ক্র্যাপ ভ্যালু মানে কোনটাকে ধরা হবে, যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের শেষে, একটা অর্থনৈতিক বছরের শেষে গিয়ে অ্যাসেটটার কত ভ্যালু দাঁড়াচ্ছে। এবার আমি একটা অঙ্ক দিই, তাহলে এটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে জিনিসটাকে। ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ারের আমাদের ফর্মুলা ছিল কি, অ্যাসেটের ভ্যালু মাইনাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু বাই ইউজফুল লাইফ। অ্যাসেটের ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5,70,000 টাকা। অ্যাসেটের ভ্যালু বলতে আমাদের পারচেজের সময় মেশিনটার আমাদের যেটা দাম পড়েছিল সেইটা। স্ক্র্যাপ ভ্যালু হচ্ছে কারেন্টলি, আমি বললাম যে স্ক্র্যাপ ভ্যালু মানে সবসময় কিন্তু যে এটা আর ইউজফুলনেস শেষ হয়ে গেছে কোনো একটা ফিক্সড অ্যাসেটের, তারপরে যেটা ভ্যালুটা সেটা নয়। কোনো একটা অর্থনৈতিক বছরের শেষে গিয়ে কোনো একটা অ্যাসেটের যে ভ্যালুটা দাঁড়াবে সেটাকে আমরা স্ক্র্যাপ ভ্যালু হিসেবে ধরতে পারি। আর ইউজফুল লাইফ কত বছরের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। ইউজফুল লাইফ মিনস আপাততভাবে কত বছর ব্যবহার হয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি কারেন্টলি আফটার 10 ইয়ার্স অফ ইউজ, মানে 10 বছর ব্যবহার করার পরে এটার ভ্যালু দাঁড়িয়েছে এখন 2,20,000 টাকা। আমাকে দেখতে বলা হয়েছে যে ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার কত।
তো যেটা বলা আছে যে 14,78,000 টাকা একটা ট্রাক পারচেস করা হয়েছিল বিজনেস পারপাসের জন্য 16 বছর আগে। প্রত্যেক বছরে 70,000 টাকা করে ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে। রুপিস হবে এখানে একটা। ফর্মুলাটা ছিল এরকম, ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার ইকুয়ালস হচ্ছে এটা। আমার কাছে কোনটা কোনটা দেওয়া আছে আমি আগে দেখে নিই। ফার্স্ট অফ অল ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার যেটা আমার সেটা দেওয়া আছে। আমার ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার ছিল 70,000। এখানে অ্যাসেটের ভ্যালু আমাদের দেওয়া ছিল 14,78,000। স্ক্র্যাপ ভ্যালুটাকে আমি এখানে এক্স হিসেবে ধরে নিচ্ছি, ডিভাইডেড বাই ইউজফুল লাইফ আমার কত ছিল 16 বছর। এবার এখানে এই 16টাকে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে লেখা আছে এটা তলায় লাইন দিয়ে দেখাই বা আরো বুঝতে সুবিধা হবে। এটা আমি যদি এটাকে একটুখানি সিম্পলিফাই করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে। আমি এটাকে ব্র্যাকেট থেকে বার করে দিতে পারি, এখন অসুবিধা কিছু নেই। 14,78,000 মাইনাস এক্স। ওকে, ব্যাপারটা যেটা দাঁড়াবে যে 16কে 7 দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আসবে 112, অর্থাৎ 11,20,000। স্টেপ বাই স্টেপ করছি, স্টেপ জাম্প করা যেত। ইকুয়ালস হচ্ছে মাইনাস এক্স। দিয়ে আমরা এখানে করে দিতে পারি অর। তাহলে কি দাঁড়ালো অঙ্কটা যে 2016 একটি বিজনেস 10,96,900 টাকা দিয়ে অফিস ইউজের জন্য একটা টাটা নেক্সন কিনেছিল। কয়েক বছর ব্যবহার করার ফলে কারেন্টলি এটার ভ্যালু দাঁড়াচ্ছে 8,13,270। এবার বলছে যে ইট হ্যাজ বিন ডেপ্রিসিয়েটেড অ্যাট দ্য রেট অফ রুপিস 35,453.75 পার ইয়ার। 35,453 টাকা 75 পয়সা করে পার বছরে ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে। ক্যালকুলেট যেটা করতে বলছে যে কত বছর ধরে ব্যবহার করা হয়েছে। ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার পেয়েছিলাম আমরা 35,453 টাকা 75। এবারে যদি এই দুটো জিনিস এদের নিজেদের জায়গা বদল করে, অর্থাৎ 35,453 টাকা 75 এটা ছিল ওইদিকে উপরে, এটা যদি এইদিকে আসে আর এক্সট্রা যদি ওইদিকে যায় তাহলে তখন এক্সট্রা উপরে চলে যাবে। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কি হয়, হর হিসেবে এটা থাকে তাহলে তখন এটা গিয়ে এখানে লব হয়ে যাবে ডাইরেক্টলি। আর এটা এখানে যেটা লব আছে ডাইরেক্টলি, এটা এখানে যদি আসে 1/8 হয়ে যাবে আর লাইনটা নিচে বসে যাবে সমানের এদিকে এসে।